This is the journey of a Nikkei, the child of Japanese parents, born in Sao Paulo, Brazil. Here we are in Liberdade, one of the most famous districts in Sao Paulo. This is the Oriental area in Brazil. I want to buy some souvenir from Japan, made in Brazil. Yeah. I hope this will bring good luck in my attempt to understand how two quite different peoples came together. Nearby is a museum telling that story of the migration that started in 1908. And here, Marissa learns something new about her family. That's my father. Surprising, he left Japan on his 12th birthday. He left his family, then sailed for 7 weeks, expecting to return a few years later, richer. But it didn't work out. When he met his mother again, it was 30 years later, and by that time he had a growing family and had moved to Sao Paulo city. We are in Pinheiros, and this is where I grew up. I spent all my childhood in this area, and this is where I used to live. And now it is a Japanese sector. Marissa learned Japanese in the morning, and in the afternoon came here. This is Alfredo Bresser, the school where I used to come in the afternoon, where I had learned everything in Portuguese. Sao Paulo has more Nikkei than any other place outside Japan. The city retains this Japanese heritage. Here we are at the Japanese Pavilion in Sao Paulo. This Japanese pavilion was given to the Japanese Brazilian community in the 4th centenary of Sao Paulo city. Meu pai é Issei, né? Minha mãe é brasileira, eu sou mestiça, né? Demais aí pro lado japonês, né? Meu pai é Issei, né? Então não tem mais japonês em casa. Minha mãe também ficou mais pro Nihon, né? Do que pro Brasil. Né? Aí minha batia tocava, né? Some of the songs I listened when I was a child because my mom used to listen to a Japanese radio program where they had music, news about the community. The first members of the community came to help coffee production. I meet a Nikkei at Sao Paulo's Agricultural Institute. A parte do meu pai realmente veio para a parte agrícola. Eles acabaram se estabelecendo até hoje, são cafeicultores no interior de Minas. Mas assim, eles vieram para cá realmente assim, como uma oferta de uma vida melhor. Então eles passaram por toda a dificuldade da linguagem, né, da língua, da alimentação. I returned to Liberdade on a Saturday night. Some of the dancers tell me about being Japanese and Brazilian. Muito brasileira, fui criada assim, em um ambiente mais brasileiro. E, então eu não passei muita coisa desse lado oriental japonês para os meus filhos. E, então hoje que eles estão adultos e tudo mais, eles me perguntam: por que vocês não me colocaram num curso de japonês que nós não falamos, né? Então eu acho interessante que eles têm essa coisa
oriental, né? Até 7 anos eu falava japonês, só para ter uma ideia, né? Porque vivi muito na colônia, perto da colônia, e fiquei no internato japonês, inclusive, né? Mas, com o tempo, entrando na faculdade, deixei esse lado japonês, né? Certo. E hoje você retomou? Retomei, né? Eu considero assim meio a meio, porque eu sou brasileiro, mas perante os brasileiros eu sou japonês. Certo. E perante os japoneses eu sou brasileiro. Eu esqueci, embora tenha frequentado escola assim, japonesa criança, mas depois por falta de uso, a gente esqueceu. Eu esqueci de ler, escrever, então eu só converso. Japanese migrants also sought a new life in the north of Brazil, arriving here in Belém. I meet Dr. Homer, who has researched the history of their lives in the Amazon region. 34% da economia do estado amazônico. Eu nasci em Parintins, no estado do Amazonas, né? Então a minha família foram imigrantes que vieram exatamente. Quer dizer que nós tivemos 2 núcleos de entrada de imigrantes japoneses na Amazônia. Né? O esforço de toda a família japonesa é botar o filho na escola, e para mim também não foi fácil, por exemplo, eu praticamente só estudei um ano de curso primário, né? Porque não tinha escola próxima, né? Quer dizer que eu tinha de andar 6 quilômetros para ir para a escola, para voltar a pé, essa coisa assim. His book will tell me much more about the many changes in this community. O cenário a maioria dos descendentes japoneses aí hoje está procurando profissões liberais. Quer dizer, quem fica no campo é aquele que não passa no vestibular, né? Vamos dizer assim. I'm invited to the local Japan-Brazil Association. Que fundou em 1958, na época que depois da Segunda Guerra Mundial começou a imigração para japoneses para a região amazônica. Cada colônia, todos se isolaram. Então é necessidade de como unificar esse pessoal como informação e como assistência, né? Aí fundou aqui. Aí na início para que assistência de imigração japonesa. Então o objetivo da atividade daqui também, agora principalmente é difusão de cultura japonesa. Nasci no município de Parintins, estado do Amazonas, e já estou mais de 50 anos aqui em Belém do Pará. Estudei aqui em Manaus, Belém, São Paulo e voltei para cá. Minha formação, eu sou contador, auditor e hoje sou aposentado e voluntário aqui da nossa comunidade. When Japanese first arrived here in 1929, they faced long journeys by river, but with a sat-nav, it takes me just a few hours to reach one of the colonies they established. When I was a child, I used to hear about Tomiyasu, that Japanese came here and planted black pepper, and they were successful. And here we are to check what it is really like. I start at the town's museum. A resident in Pará were in the concentration camp. I studied with this book when I was a child in the Japanese school. This is origami, and they made tsuru, which is a bird, and the legend says that if you make 1,000 of them,
your dream will come true. In my quest to see if their dreams came true, I start by meeting the last survivor of that first group of migrants who arrived in the Amazon. Passado no mês de maio foi feita uma festa do meu aniversário, 88 anos. Aí eu contei a história de Tomiaçu. 88 anos foi muita dificuldade, muita alegria, muita tristeza para alcançar. Então, logo no início do trabalho aqui, realmente a gente sofremos bastante, principalmente com a doença. Malária era demais. Despite all their difficulties, Tomiaçu has clearly prospered. We are here on a farm where you can see many different fruit trees and the pepper tree planted in a sustainable way. They don't use hardly ever any chemical. Crucial to the success of this community is CAMTA, or the Mixed Agricultural Cooperative of Tomiaçu, founded nearly 60 years ago. One of its employees shows me round. A CAMTA hoje para o município ela é muito importante. Muito importante que ela gera, tanto que eu tinha, vocês podem pedir para uma pessoa ali, que tinha uma imagem de Tomiaçu, de 4 bocas, né? No caso aqui, como era antes. Era a CAMTA, esse prédio, o prédio central, esse de 3 andares e o depósito de madeira, e o restante, toda essa área aqui em volta era a pimenta do reino. And development continues, as I see when I go to CAMTA's modern and still growing factory. From the manager, I learn about the continuing links with Japan. Aqui em Tomiaçu, né, a gente recebe muitos japoneses do Japão. Eles falam assim, eles até espantam, né? Fica espantado, ele fala, poxa, nem existe mais esse Japão lá. This cooperative is so important for this town. While all the rest of the Brazil is struggling, very pessimistic, the people who work here are very optimistic. Tomiaçu is just one of many places that Japanese migrants attempted to settle. I've heard about another in Pernambuco. We are in Bonito, 136 kilometers inland Recife, to check out a Japanese community. Here is a farm owned by a Japanese, and he grows everything here you can imagine. Meeting the owner, I find out what it was like when they arrived. Chegou a primeira, foi em 1958. A segunda foi a gente, foi em 1961 a gente chegou aqui. De onde vocês vieram? De que parte do Japão? Do Japão a gente veio de Fukuoka. Não tinha energia, não tinha estrada, só tinha mata. E assim, as casas, né, era assim, tinha uma de alvenaria e tinha de barro. Aí era por sorteio. Quem nem tirasse, né, casa de alvenaria, olha, tiveram a sorte de ficar com a casa de alvenaria. Foi, aí aqui nós fomos de barro, né? Aí minha mãe veio, aí viu a casa, né? Aí não tinha energia, não tinha conforto nenhum, né? Nem energia, nada, né? Era tudo chão também, piso tudo de barro. Minha mãe chegou aqui, ela começou a chorar, né? Não esperava, né? Later, this small and remote community became successful as farmers and flour producers. But now it faces an uncertain future. One of the curiosities is that most of these farms are run by old people.
by Japanese old people. Their children are back in Japan and working as dekasegi. Dekasegi are foreigners who go to Japan to work in factories. And in Pernambuco, it's also time for Carnival, where I find an unexpected Japanese presence. A federal policeman known as Japones de Federal has become famous, appearing at the arrest of many politicians caught up in corruption charges. From the federal police. He's one of the guys who's trying to clean the country from corruption. So, a Nikkei heads Olinda's famous parade of the Gigantes. Is an internet sensation, and even has his own song, for Marchinha. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Dormia no sono dos justos, raiava o dia, eram quase 6. E escutei um barulhão, avistei o camburão. Abri a porta, o japonês então falou: vem pra cá. Você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal.